Welcome back, my dear students. Myself Lakshmi Nair, working as Associate Professor, Department of Triple SNIT Adu. Today we are going to discuss about Vhdl programming of full ladder in D. So, this comes in Digital Electronics and Logic Design for S4 Triple students under KTU. In the module 6, we can see this portion, Vhdl programming of full ladder. We have already discussed the programming of full ladder in part 2. In this session we are discussing the programming of full ladder in detail. So objective of this session is to discuss the Vhdl programming of full ladder using the three different approaches, that is Dataflow model, then behavioral model and the structural model. So the contents are Vhdl programming of full ladder in Dataflow model, behavioral model and the structural model. In the previous session, we have already discussed about Vhdl fundamentals. In that, we have familiarized about entity. Then we discussed about architecture. In architecture, we already studied that we can define three different types of architecture. They are, what are they? Data flow, then behavioral and structural. In this session, we are discussing how we can use these three different methods to program a full ladder. So, initially, we will look into the logical equations and truth table of full ladder. So, this is the full ladder. For full ladder, there are three inputs A, B, C. Output are sum and carry. This is the truth table A, B, C. So, the inputs can vary from 0, 0, 0 to 1, 1, 1. And find the sum and carry. We will get the truth table like this. So, the logical equation will be A bar B bar C plus A bar B C bar plus A B bar C bar plus A B C, that is A XOR B XOR C. Carry can be written as A bar B C plus A B bar C plus A B C bar plus A B C, that is B C plus A into B XOR C. So we are going to implement these using Vhdl. So this is the block diagram for full ladder. We can implement a full ladder using two half adders. Initially, we will discuss a data flow model. So, it is similar to that of programming a half adder in data flow modeling. The only difference is in equation. So, library IEEE, use IEEE.standardlogic 1164.all. This is for defining the library. This is for introducing the package. The entity full ladder is port define cheyana. Inputs ABC in standard logic. Sum Cout. Sum and carry. Output standard logic. So input variables output variables define chedu. Then end full ladder. Entity end chedu. Entity name ivide full ladder nana. Next, architecture data flow of full ladder is. If the data flow model is, architecture name and data flow architecture data flow of full ladder is begin sum. Sum in the equation A XOR B XOR C. So A XOR B XOR C. Carry equation BC plus AC. Sorry, BC plus A dot B XOR C. So this is the equation. So end data flow. ഇങ്ങനെയാണ് data flow modeling full ladder program ചെയ്യുന്നത്. Next, in behavioral model. In behavioral model, we are implementing the truth table as such. So initially, this is the entity part. Entity part will be same in both the cases. Library IEEE, use IEEE.standardlogic 1164.all. Entity full ladder is port ABC in standard logic, sum carry out standard logic, then end full ladder. This part is same for both the cases. Then from here it will be different. So architecture define cheyan povana. Architecture name behave ennaanu kodukkunnathu. So architecture behave of full ladder is begin. That keyword is process. Process input variables ABC.
variable number is equal to standard logic vectors 2 down to 0. Then begin num A and B and C if num എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അതിൽ എയും ബിയും സിയും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. If num is equal to 0 0 0 then sum is equal to 0 and carry is equal to 0. If num is equal to 0 0 1 then sum is equal to 1, carry is equal to 0. If num is equal to 0 1 0 then sum is equal to 1 and carry is equal to 0. Else if അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂസും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും up to 1 1 1. Else if num is equal to 1 1 1 then sum is equal to 1 and carry is equal to 1. And if end process end behave. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറൽ മോഡലിൽ ചെയ്യുന്നത്. ബിഹേവിയറൽ മോഡൽ നമ്മൾ ട്രൂത്ത് ടേബിളിനെ ആസ് സച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ. Structural model also the entity part is same entity. So initially we will begin with library IEEE. Use IEEE.standardlogic 1164.all entity full adder str. ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ മോഡൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നല്ല FA_str എന്നാണ്. പോർട്ട് ABC in standard logic, sum carry out standard logic, then end FA_str. Then architecture part. ആർക്കിടെക്ചർ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ഗേറ്റും എക്സോർ ഗേറ്റുമാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആർക്കിടെക്ചർ ബിഹേവ് ഓഫ് ഫുൾ ആഡർ FA_str is component first is OR gate is port AB in standard logic, C out standard logic, and component OR gate. ഇപ്പോൾ OR gate നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. കമ്പോണൻറ്റ് HA is ഹാഫ് ആർഡറിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. പോർട്ട് AB in standard logic, SCR out standard logic, and component HA. Signals W1, W2, W3 in standard logic. Begin U1 HA port map A is equal to A, B is equal to B, S is equal to W1, C is equal to W2. നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സിഗ്നലിനെ. Then U2 half order port map A is equal to W1, B is equal to C, sum CR is equal to W3. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ഓർഡർ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ എടുത്ത് അടുത്ത ഹാഫ് ഓർഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Then OR gate port map A is equal to W2, B is equal to W3, C is equal to carry in behavioral mode. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഹാഫ് ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫുൾ ഓർഡറിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം കണ്ടു. ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we will get the program in structural model. So this is the so in this session we have discussed about 3 types. So the previous university question from this portion is to program a full adder using structural approach. So I am giving you the same question as assignment. For any queries, please contact lakshmianaya@gmail.com. For further reference, please refer Fundamentals of Digital Electronics. Thank you for listening to this session. Hope you all understood this session of program a full adder using structural approach, behavioral approach, and data flow approach. For further queries, please contact me in my mail ID. So, my dear students, see you in next session. Thank you for listening to this session. Thank you.